mabibi na mabwana, huu ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kotoka. Kwa usalama na starehe yenu, naomba kutulia kwenye viti hadi ndege hii itakaposimama kabisa. Ishara kufunga mikanda kuzimwa na milango kufunguliwa. Naomba kuangalifu mnapofungua visanduku vya kuhifadhi mizigo, kwani mizigo yaweza kuanguka na kumjeruhi mtu. Abiria wote wanatamatisha safari yao hapa Accra, naomba kubeba mizigo yenu yote mkononi mtakaposhuka. Abiria wanaendelea na safari yao hadi Freetown, naomba kutulia kwenye ndege, kwani tutakuwa uwanjani kwa muda wa takriban saa moja. Maafisa wa huduma watakaola ndege hii watafurahia kuwapa maelezo zaidi mtakayohitaji. Na kwa niaba ya Kenya Airways, washirika wetu wa SkyTeam, rubani Leonardo Kelo na wanahewa wote, ningependa kuwashukuru kwa mzuri na kusafiri nasi. Asanteni na muwe na siku njema. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Kotoka International Airport in Accra, Ghana. For your own safety and comfort, please to remain seated with your seatbelt fastened until this aircraft has come to a complete stop. For guests proceeding on to Freetown, you are requested to remain on board. Kindly do remain on board as the aircraft will be on ground for approximately 1 hour, whereby we'll have a change of crew who will take you all the way. Our ground personnel meeting this aircraft will be pleased to give you any further information or inquiries that you may require. And on behalf of Kenya Airways and all our SkyTeam partners, Captain Leonardo Kelo and all the crew on board, we do hope that you've enjoyed your flight with us, and we look forward to be of service to you again in the near future. We'd like to wish all a pleasant stay here in Accra. For our guests with all our journeys, we'd like to wish you a pleasant one. Thank you and have a good afternoon.